That's like a few $100,000. Inflation, think about it. Imaginaros con la inflación, lo que era entonces. In this little Puerto Rican head, En esta cabeza de esta pequeña, I just thought, pensé, this man is not so pretty. este hombre no es tan... He's extracting $50,000 a month from the beauty industry. Y se está llevándose $50,000 al mes de la industria de belleza. I am a little bit prettier than him. Que no es tan listo, se lleva 50,000, yo soy más lista. So, what if I learn a pata gorda? And that is what this little head connected the dots. Y ahí es cuando ella, su pequeña cabecita, And in conectó los puntos. Jonathan's dad's words, the wealth is in the depth. La Yeah. riqueza está en la profundidad, que son las palabras. And that is how you are going to have that prediction of your checks. Y ahí es donde tú puedes... You have total control of that. Total control. You own it. It's your business. Eres el dueño de ello, o sea, no hay tu tiempo. You have to work in a certain way Pero tienes que trabajar de una manera cierta. because that's where the wealth is. Porque ahí es donde está la riqueza. And it takes one. Y solo llega uno. It takes one. Y solo tiene... You know, those are the words that John wakes me up every night. It takes one. So to tie back into the cycle of duplication with storytelling, I hope that you all, like I said, don't leave here Creo que nos vayáis de aquí and throw up on people, y... right? To go out and just, oh, Groviv, oh, so amazing, or we're a tech company, it's so amazing. Es increíble. There was I read a book about the best storytellers He leído un libro sobre los mejores contadores de historias and how to formulate a powerful story. y cómo formular una historia potente. What's that? What's the title of What's this the book? title of I the can't remember, I'll have to go look. Okay, But, please. and just for time's sake. But so it always, before you go and start telling people what you've learned, what you know, Antes de que vayáis y le digáis a la gente lo que habéis aprendido y lo que sabéis, the best storytellers share a story about themselves. los mejores contadores de historias comparten historias sobre sí mismos. And when you read about the subconscious mind and human interaction, Y cuando lees sobre la subconsciente y la interacción humana, the reason people do that la razón por la que la gente hace is esto, because if I share a story about myself and where I'm from, my background with you, porque si yo comparto la historia de quién soy, de dónde estoy y de dónde vengo contigo, it's in your nature está en tu naturaleza to want to share a story about yourself with me. querer compartir tu historia conmigo. And we start to develop a Y relationship, empezamos a tener y desarrollar una right? relación. So they call it the 5 S's Lo llaman las 5 S's of storytelling. de storytelling. De So the contar first S of the storytelling eso is my story. es mi historia, ¿vale? Historia que la S en inglés es historia de se empieza por S. What's my story? ¿Cuál es mi historia? Where am I from? Why am I interested in something? What's my background? But it's not an ego trip where you talk about yourself for 6 hours like sometimes I might do. Sí, no, pero le das un poco la idea de quién eres tú. But it's just to share your story. Para compartir tu historia simplemente. The second S in the storytelling La series segunda S de la storytelling. is, what's your story? ¿Cuál es tu historia? Where are you from? ¿De dónde eres? What do you do? ¿Qué es lo que haces? What's your background? ¿Cuál es lo que tienes detrás? What are you looking for today? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres hoy? So we start with those two. Empezamos con estas dos. The third S in the storytelling La series tercera is the story of opportunity. la historia de la oportunidad. What is the opportunity in front of us? ¿Qué es lo que tenemos de la oportunidad? And specific to this business, New Skin Y Business, específicamente para este negocio de nosotros, there's many stories you can tell. hay muchísimas historias que puedes contar. A big story is Una gran historia. technology taking over jobs. Se va a llevar a los Incomes needing to be replaced. los ingresos van a tener que ser reemplazados. Another big story is technology, Otra es la tecnología, innovation, innovación,
mega trends, mega tendencias, the device platform, las plataformas de aparatos, Groviv, Groovy, the times changing. cómo cambian los tiempos. Another story for this business that's a little bit a smaller story is Nu Skin specific. Específicamente Nu Skin. The age lock science La ciencia specifically. específica de Nu Skin. The fitness TR90 science La ciencia specifically. específica de TR90 de Nu Skin. And then you can go to even smaller stories Incluso puedes ir a de más of manera más each pequeña individual product. por cada producto individual. Toothpaste, La pasta de dientes. mud, La the máscara. True Face Essence Ultra, Toothpaste en su. Nutriol. Nutriol. There's a story attached to each one. Hay una historia que regala cada uno. Whatever story you choose to tell No importa qué historia elija cada uno, is up to you depende de ti and what you like. y la que te guste. So you have the first S is my story. La primera es mi historia. Why do I get involved? What gets me excited? ¿Por qué estoy tan excitado y por qué me he metido en esto? The second S is your story. Where are you from? What gets you excited? Why might you be involved? La segunda es tú, ¿por qué estás tú interesado? ¿Vale? ¿Por qué te puede interesar esto? The third is the story of opportunity. La tercera es la historia de la oportunidad. The fourth La cuarta is the story of how you make money es cómo tú puedes ganar dinero with this opportunity. con esta oportunidad. How are you going to make money with the opportunity that I just shared with you? Vas a ganar dinero con la oportunidad que ya acabo de compartir contigo. And the fifth S, the final one, Y la última, la quinta is the story of how we're going to do it together es cómo vamos a hacerlo juntos and have success together. y tener éxito juntos. And when you put those 5 S's together in your story, Y cuando en tu historia tú pones estas 5 S's, you can have a lot of success puedes tener muchísimo éxito. because you are engaged together, Porque estás juntando, you are working together, estás trabajando juntos, you are on board with the ideas estás alineado con las throughout the whole story, durante toda la historia. and you're shown a way you're going to achieve this together at the end of the story. Y les estás haciendo saber que vais a lograr esto juntos al final de la historia. And if you plug that formula in Y si os metéis esa fórmula dentro, to your storytelling for your Nu Skin business, para nuestras historias de Nu Skin, para nuestros negocios de Nu Skin, it could possibly give you a lot of success. posiblemente os podría dar muchísimo éxito. And you have to realize, Tenéis que daros I'll, cuenta, just a point because I'm remembering Anton was talking to me about this last night. es un punto que me dijo Antonio. You guys have just been exposed to a lot of information, Habéis estado expuestos a muchísima información, a lot of new information, a muchísima nueva información. a lot of information that even some corporate employees don't know. Incluso muchos empleados de la compañía. And todavía no you're saben. gonna start telling stories, Y vais a empezar a contar estas historias. and you might have people say, "No, that's wrong. Y quizás tenga esa gente que diga, no, eso está mal. No, that's not the way to do it. No, esa no es la manera de hacerlo. No, that's not true." Eso no es verdad. And you just have to be prepared for that Y tenéis que estar preparados para esto. because you guys have all seen it with your own eyes, Porque ya lo habéis visto todos con vuestros propios ojos. and so you know what is happening. Y entonces ya sabes lo que va a pasar. So you have a huge competitive advantage Entonces tú tienes una para competir, una ventaja competitiva to build in a way that other people aren't even talking about yet. para construirlo de una manera que otra gente que no ni la siquiera. I was telling Yan before we came down here, Ya me estaba contando antes de one thing that's absolutely certain about me. una cosa que es realmente cierta sobre mí. If I hear Si oigo a million people un millón de gente are all focused on one thing, que están enfocados en una cosa, saying the same thing, diciendo todo lo mismo, doing the same way, haciendo lo mismo, you better believe más vale que for creas, damn sure seguramente. I'm going to be talking about something else. Because why would I compete with all those million people talking about the same thing? Porque voy a competir con estos millones de personas que todos hablan de la misma. When you can be creative Cuando puedes ser creativo and you can have the flexibility y puedes tener la flexibilidad to connect with people para conectar a la gente in a meaningful way, de una manera significativa,
and share different stories y compartir diferentes historias that are meaningful to them, que tengan sentido para ellos, you can have so much success in this puedes tener business. tanto éxito en este negocio. Totalmente correcto. Y quiero, sorry. I'm so sorry. I mentioned this earlier this week Esto esta semana, from The Science of Getting Rich, de la which is ciencia a book del libro de that la is gente, so old, hacerse but it's such an incredible little manual of amazing abundance. es un manual. If you haven't read it, infinito. 100% read it. Definitely Nosotros read vamos it. a leer, ya lo tenemos. The Sí, Science of Getting Rich by la ciencia de Wattles. hacerse rico. One of the principles in the science of getting De rich este libro is that abundance comes es que la abundancia viene from the universe-given gift of creativity. por el don universal de la creatividad. Every single one of us Cada uno de nosotros have that light inside of us, tenemos esa luz dentro de nosotros. and we can create Y podemos things crear that nobody ever imagined. cosas que Before. nunca hemos One man can change the world. We have seen it in history. It's that gift of creativity. Es ese don de la creatividad. In the book, he says En el libro dice, that when you are in that space of creativity, cuando estás en ese lugar de creatividad, it's a magnet that abundance comes to you. es un imán que la abundancia llega. When you put yourself in a space of competition, Cuando te pones en una parte de competición, all the negative emotions are surrounding you, vienen todo tipo de emociones, ¿no? and you start copying Y empiezas a copiar instead of creating. en lugar de crear. Can I say something? And that is something that you have to be mindful of because it's your own. Yeah. And guys, one huge distractor to success Un distractor muy grande in this business en este negocio, una distracción muy grande, is wondering, oh, what are they doing over there? es decir, pero ¿qué hacen estos? What are they doing over there? ¿Qué hacen estos otros? And then, but what are they doing over there? ¿Y qué hacen estos otros? And not having the confidence Y no tener la that what you're doing, que lo que tú estás especially when times are tough, sobre todo en that you're doing the right en thing. los momentos duros, es que estás The business, Yes. you will get paralyzed in this business en este